Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Павел Супрун. Сегодня расскажу о своем способе создания дефектов на углах и поверхностях объектов. Этот метод в основном базируется на моем давнем методе создания заснеженных поверхностей. Я об этом делал специальный урок раньше, и ссылку на него вы увидите внизу. Рассказывать я буду об основной схеме настройки материала. В качестве объекта демонстрации я буду использовать деталь вагона лесовоза. Вот так выглядит этот вагон на фотографии. Допустим, что эта деталь окрашена в синий цвет, и на углах и некоторых других поверхностях краска оказалась стерта. Основной задачей, которую мы должны будем решить, это создание маски смешивания двух материалов – краски и металла, свободного от краски. Возьмем две текстуры, одна для краски, другая для металла с ржавчиной. Для краски я назначу второй текстурный канал, а для металла третий. А первый канал мы зарезервируем для самой маски смешивания. Создам микс-карту, где будет происходить смешивание этих двух текстур. Вначале мне понадобится назначить цвет вершин у моей модели. В тех местах, где будет краска, цвет вершин мы сделаем черным. А где краска будет стерта и проглядывать металл, цвет вершин сделаем белым. Чтобы увидеть цвет вершин в свойствах объекта, поставьте галочку vertex channel display. При отображении во viewport цвет вершин умножается на текстуру. И чтобы текстура не мешала, я отключу ее отображение во viewport. Сначала я выделю все вершины моей модели и назначу им черный цвет. На этапе назначения цвета вершин нам может понадобиться добавить ребра, чтобы отделить поверхности с текстурой краски от поверхности с текстурой металла. Например, здесь можно добавить одно ребро, а можно и два. От ширины промежутка между белым и черным цветом будет зависеть то, как далеко потертости будут распространяться от углов. Однако не стоит бояться, что именно на всем этом участке краска будет стерта, так как ширину потертостей мы сможем регулировать позже с помощью маски смешивания. Вот так выглядит моя модель с окрашенными вершинами. На внутренних поверхностях моей детали, где краска слезает больше, я оставил больше вершин с белым цветом. Пускай такой широкий градиент вас не смущает. Если модель имеет много полигонов, удобнее раскрашивать вершины с помощью модификатора vertex color paint. Теперь приступаю к созданию маски смешивания. Это будет комбинация двух карт vertex color и gradient ramp. Vertex color мы помещаем в gradient map, в слот map, а gradient map переключаем на тип mapped. Теперь градиентная рампа оказывается картированная цветом вершин. Вы можете себе условно представить это так, что вместо стандартного градиента в карте градиент рамп подставляется градиент, получаемый из цвета вершин. Градиентная рампа позволяет добавлять шум к градиенту. Именно поэтому мы ее используем. А теперь добавим шум. Viewporты 3D Studio Max не могут адекватно отображать нашу градиентную рампу, поэтому назначим эту маску на самосветящийся материал и отрендерим. Маска смешивания в основном собрана, остается лишь заняться ее настройкой. С помощью настроек градиента можно поджать белые участки,
При большом значении силы шума поджимать градиентную рампу приходится всегда. Необходимо учитывать, что на маску смешивания влияют настройки градиента, настройки шума и мэппинг в том канале, в котором находится градиентная рампа. В нашем случае это первый канал. Сейчас я применю получившуюся карту к материалу без самосвечения и отрендерю. На этом основной рассказ о создании потертости я закончил. Дальнейшая настройка шейдера предполагает использование этой маски при настройке отражений, бампа, а может и дисплейса. Также вам может захотеться использовать бленд материал, смешивая два отдельных шейдера для краски и металла, и используя получившуюся маску для их смешивания. Можно с помощью композитной карты наложить на vertex color трехмерный шум, например, по multiply. Это привнесет дополнительное разнообразие в маску смешивания, но я не стану усложнять урок такими деталями. Бывает, вместо цвета вершин нужно использовать другую карту, генерящую градиент. Покажу на скорую руку собранный пример. Допустим, имеется окрашенная поверхность, и мы хотим добавить вот здесь локальное потемнение краски. Я создал композитную карту, где смешал краску с более темным вариантом. А здесь у меня маска, представляющая из себя комбинацию фэллов и градиент рамп. Тип фэллов Distance Blend. И в качестве объекта я выбираю вот этот point. Вот общий вид пятна без добавления шума. Теперь добавляем шум в градиентной рампе. А сейчас я поменяю output на вот такой вот. Поменяю теперь мэппинг в том канале, где находится градиент. Вы видите, насколько сильно его влияние на внешний вид пятна. А сейчас я отключу кривую в аутпуте и покажу, что можно вместо аутпута менять саму градиентную рампу. Поменяю теперь тип интерполяции. На этом мой урок подошел к концу. Надеюсь, он был вам интересен и полезен. До новых встреч! Hello, comrades. My name is Pavel Suprun. I will tell you about my method of creating defects, attritions, and scratches on the corners and surfaces of objects. This method is mainly based on my
a method of creating snow-covered surfaces material. I have made a tutorial about it previously, and I'll place a link to it in the description. I will talk about the basic setup of the material. As the instance of a demonstration, I'll use the part of timber railway carriage. Here is how it looks on the photo. Let's assume that this detail is painted in blue. The corners and some other surfaces has paint loss and attritions. The main task that we will have to complete is to create a mask mixing two materials, the paint and the paint-free metal material. I take two textures, one for the paint and the other for the metal with some rust. I assign second map channel for paint and a third map channel for a metal. The first channel I will reserve for the mixing mask. Let's create a mix map to mix two textures. In the beginning, I need to assign a color to vertices of my model. Black color vertices are where there is a paint. White color vertices are where the metal with paint loss. To see the color of the vertices, go to Object Properties and set Vertex Channel Display tick. When displayed in the viewport, vertex color is multiplied by the texture. For the texture not to disturb, disable its display in the viewport. Now I select all the vertices and assign black color to them. While assigning vertex color, you may need to add edges to separate surfaces with paint texture from the metal surfaces. For example, I can add one or two edge loops here. The gap between white and black vertex colors will influence the width of regions with paint loss. But don't be afraid that the paint will be completely off on this width. We will adjust the width of attrition later using mask. Here is my model with painted vertices. On the inner surfaces of my part, where there is more paint loss, I left more vertices with white color. Such a big gradient is not a problem, so don't worry. If the model has many polygons, it's better to assign vertex color using vertex color paint modifier. Now let's proceed to the creation of mixing mask. It is a combination of two maps, vertex color and gradient ramp. Vertex color map I put to the map slot of gradient ramp map and switch the gradient ramp to mapped. Gradient ramp now is mapped by vertex colors. You can think about it as if a standard gradient is replaced with a gradient obtained from vertex color. The gradient ramp allows to add noise to the gradient. That is why we are using it. Now let's add some noise. 3D Studio Max viewports cannot adequately show our gradient ramp. That's why we will assign a mask to a self-luminous material and render. Mixing mask is mainly compiled, and now we have to make some setup of it. In the gradient ramp, I will constrict the white areas. You should always do this when
high noise values are used. Keep in mind that the mixing map is affected by gradient settings, noise settings, and mapping in the corresponding map channel, in our case the first channel. Now I apply my complete map to the material without self-illumination and render. I have finished mainly my tutorial about edge paint loss and attritions. Further shader setup requires use of this mask when configuring reflections, speculars and bump. Also, you may want to use a blend shader, mixing two separate shaders of paint and metal, and using this mask for mixing. Also, you can mix a three-dimensional noise with a vertex color in composite map using a multiply blending, for example. It will bring additional diversity to the mix mask, but I'm not going to complicate my lesson with such details. Sometimes, instead of vertex color, I use another map which produce gradient. I'll show you hastily prepared example. There is a painted surface, and here I want to add a local dark spot of the paint. I created a composite map where I mix the paint texture with the darker copy of it. And here I have a mask which is a combination of fall-off and gradient ramp. Fall-off type is distance blend, object, and this point is selected as object. Here is the spot without adding noise. Now I add noise to the gradient ramp. I will change output curve like this. Some setup of mapping in the channel corresponding to the gradient ramp. You see how much mapping influences the appearance of a spot. And now I disable a curve in output and show you that it's possible to change a gradient ramp itself instead of output curve. Now I change the type of interpolation. Okay, my tutorial came to an end. I hope it was interesting and useful to you. Bye bye.